Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shalom Mevorach, Shabbat Shalom, 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 Shalom Mevorach, Shabbat Shalom, Mevorach. Ma yafe hayom, ma yafe hayom, Shabbat Shalom, ma yafe hayom, Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ma yafe hayom, ma yafe hayom, Shabbat Shalom, ma yafe hayom, Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ki yishmera Shabbat el yishmereni, Ki yishmera Shabbat el yishmereni, Odi leol meyad beino uveini, Odi leol meyad beino uveini. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umevorach, Shabbat Shalom, Umevorach. Odi leol meyad beino uveini, Odi leol meyad beino uveini. Shabbat Shalom, 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 Shabbat Shalom. Good Shabbos and a warm welcome. This brief meditation is meant as a kavanah, as an intentional reading to set the spirit and the mood for this evening's service. We are here together as one people, one community, joined to share in the treasured moment of welcoming Shabbos as we transition from the hectic demands of life and its daily routines. At this hour, we are invited to leave the week behind, to let go of what has been, let go of what will be, and enter a place of stillness, of sacred space and time. Page 138, we join together as we welcome the Sabbath bride
with the words of Lecha Dodi, page 138. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. 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 שמו ושחו בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד. ושמו תפארת ונפתירה. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. לקראת שבת לכו ונכה, כי היא מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. התעוררי, התעוררי, כי בעורק ומאורי, אורי, אורי, שישתרי. כבוד עלייך נגלה. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, היד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. Lecha Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. בואי ושלום העטרת בעלה, גם בשמחה ובצורה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. Lecha Dodi likrat kala, b'nei Shabbat nekabla. And so you'll find us on page 119. Would you read for us this paragraph? As these candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us, as their brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light. So may we, in our day, be among those who have kindled light. Look at that. Good work. And bring in Shabbat. And Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Amen. And so just as we've welcomed Shabbat bride
and Shabbat by lighting the candles, so too turn to each other. If there's someone whose name you do not know, introduce yourselves, wish them Shabbat Shalom, and make them feel welcome. Shabbat Shalom. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדיך, באמונתך בלילות, עלי השום ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. ישמע לא ידע, וכסיל לא יבין עצות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה אמר יפרח, כארז בלבנון, בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינון בשבע דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. Page 142, the words of Shalom Aleichem. שלום עליכם מלכי השרת, מלכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואו לכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שאיתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. We stand on page 144 for the Chatzi Kaddish and the call to prayer. Page 144. יתגדל ויתקדש שמי רבה
אמן. יעמד דברי רוצה, וימליך מה הוא רוצה, בחיי חון וביום חון, ובחיי דכו בית ישראל. בעגלה, ובזמן קריב. ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, על המולל מעל מיה, יתברך. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה. בריחו. אלא מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמא. ואמרו, אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated, and a very, very warm welcome to those who have joined us since the beginning of the service, and ahoy to those who are watching on the live stream. I hope that you're enjoying your Shabbos, maybe a nice dinner, a little chicken soup, maybe, on a very cool Melbourne evening. We're going to continue now on page 148 as we join together in Ivrit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, bechokma poteach she'arim, uvitvuna meshane itim, umachalif et hazmanim, umesader et hakochavim, b'mishmeroteim barakia kirtzono, borei yom v'layla, golel or mipnei choshech, v'choshech mipnei or, uma'avir yom umevi layla, umavdil ben yom uvein layla, Adonai tzvaot shemo, el chai v'kayam, tamid jimlo chalenu leolam va'ed, Baruch atah Adonai hama'ariv aravim. אהבת עולם אל עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות ומשפטים אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו, ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו. הם חיינו. ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה. באהבתך אל תסיר, אהבתך לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. Together in Kriyat Shema, closing our eyes, focusing our attention. אדוני אחד.
ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך ובלכתך ולכתך בדרך וקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהן, ועשו להן ציצית על כנפי בגדיהן לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה להם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיהם. אני אדוני אלוהיהם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. Adonai Elohechem Emet. At the top of page 157. Standing on the parted shores of history, we still believe that what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands, marching together. And perhaps by singing this song. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדד בקודש, נורא תהילות עושה ולב. מחוצך ראו בניך, בוקר הים לפני משה ומרים, זרי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי ודע אדוני את יעקב, וגרם מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו. Amen. Well, that was a nice melody, which could only mean one thing. We've reached the new month of Elul, the month of preparation for Yontif. So we have approximately 30 shopping days left until Rosh Hashanah arrives, time enough to get ourselves in order to undergo a cheshbon hanefesh, spiritual stocktake, in anticipation of those beautiful celebrations at Rosh Hashanah. How much time does it take you to buy gefilte fish, Rabbi? It depends, I don't know. You have to know how to go and where to go. On page 160, let's read together, Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom, v'ha'amidenu malkeinu l'chayim, uferos aleinu sukat shalomecha,
ותקננו בעצה טובה מלפניך, והושיענו למען שמך, והגן בעדנו, והסר מעלינו, אויב, דבר וחרב ורעב ויגון, והרחק ממנו עוון ופשע. ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו ומצילנו אתה, כי אל חנון ורחום אתה. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 162. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. So we arrive at the Amidah, page 164 of the Tefillah. Please rise. It is our standing prayer, as is our tradition. We will chant the first three of the benedictions as a community, and then we'll continue in personal prayer. Feel free to be seated when you have concluded your private meditation. Adonai, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר מושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב והושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מחכה חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בגבורות, ומטוב מלך, מלך
מתוך חיה ומשמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יחגגו חסרה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. אתה קידשת את יום השביעי. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. מודים אנחנו לך שאתה. שלום רב לישראל וחתשים למלך ותובינך לבזה לשלומך. ברוך אתה אדוני ברך עמו יספרים בשלום. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. As Moshe Rabbeinu continues his farewell address to Israel, he grows ever more emphatic about what ought to be expected of the people once they enter Eretz Yisrael. In this week's Sidra, Shoftim, we hear once again the thunderous command, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Justice, justice shall you pursue. Our ancestors are also taught to exercise impartial justice and to be wary of charges brought by a single witness. Here too, limits are set on the power of the king. And here you thought it's good to be the king. Famously, he is not to have too many wives. How many is too many exactly? Nor is he to increase his wealth overmuch. Instead, he is to keep the book of the law nearby to him
to remind him to fear God, to observe Torah, and above all, not to grow too big for his britches. From this we infer clearly that no one is to be above the law. Between these, as well as the instructions to establish cities of refuge, the lex talionis, the eye for an eye principle, which is found in this portion, and the directive not to cut down trees needlessly at the time of war, Shoftim is, as I like to put it, a busy little Torah portion. This year, I found myself interested in exploring a different episode in the portion in which 4 types of soldiers are granted exemption from their army service. Those who have built a house but not yet occupied it, planted a vineyard but not yet harvested it, one who has not yet consummated his marriage, and finally, one who is afraid. What is going on? To go to battle in defense of your land requires courage, and in ancient Israel, a certain faith. Rambam, Maimonides, comments that the soldier must also be able to focus entirely on the battle and put aside thoughts of everything and everyone else, for the lives of his fellow soldiers may depend upon him. Presumably, if there is much still incomplete in his life, home, harvest, marriage, he is unlikely to be able to focus, or as Rashi puts it, his mind would most certainly not be on the fight. Home, harvest, and marriage. Rabbi Menachem Recanati, a 14th century Italian scholar to whom I was only this week introduced, observes that these 3 exemptions represent the 3 happiest moments in life, and it's at that moment when one is most vulnerable to the enemy's threat. I get that. But what of the soldier who is unreasonably afraid? So what? War is scary. Everyone's afraid. Rabbi Yossi HaGalili says that the soldier who is afraid is given exemption lest he become embarrassed by his fright. And as Jews, we are forbidden to cause busha or embarrassment to another. More likely, the disqualification of the fearful soldier was to ensure that his fear not spread to others and demoralize the troops. These biblical exemptions still factor into a debate heard in Israel today. That is, should yeshiva students be held out of the army to study Torah full-time, every day? It is an increasingly contentious issue that divides Israeli society between the ultra-Orthodox and much of the rest of the nation. It's my perception that this division is becoming worse under the present government. For a bit of history, the exemption policy in Israel dates to around the time of the country's founding, when no more than 400 or so yeshiva students were permitted by Ben-Gurion to avoid constriction. That number, of course, has mushroomed greatly. In 2019, The Guardian
reported that with Haredi populations increasing to more than 12% of the country's 9 million citizens, tens of thousands now avoid the military and live on government stipends. Recognizing what appears to be a grossly unfair exemption to those who are required to serve, the Israeli Supreme Court in 2012 ruled the exemption illegal on the grounds of inequality, a law that has never really been implemented, though there are some Haredi units that have formed voluntarily. But these units are not sufficient to appease the Israeli secular community. A 2014 article put it this way: in their eyes, the Haredim are unwilling to contribute to society. They place a financial burden upon the country as a whole and exert cultural control over secular and liberal Jews through the rabbinical courts. In response, and in fairness, our Haredi cousins argue that the spiritual welfare of the state is no less important than its physical well-being, and that soldiers taken from their yeshivot and placed in army units might become corrupted. Can we start to see why the Haredim are so intent on overhauling the Supreme Court? The matter of military exemptions lies on the fault line of modern Israel. What is at stake? Whether Israel will remain a Western democratic state in which all enjoy privileges and share responsibilities equally, or whether Israel will in time become a religious state governed by halakha. What Israel awaits, what Israel desperately needs, is an acknowledgement from both the right and the left that both Torah and Derech Eretz, engagement in the secular world, are integral to the fabric of the modern state of Israel, that we need one another and must respect one another, for in that marriage between modernity and antiquity, between Yerushalayim Lamala, the heavenly Jerusalem, and Yerushalayim Lamata, the earthly Jerusalem, why that is where Israel's magic occurs. My hope and prayer on this Shabbat Shoftim, and my thoughts go to the brave young soldiers who have given their lives, and for those who have been devoted to keeping alive the Torah in every age. For them both, for all of us, and above all, for the state and citizens of Israel, let us this Shabbat be grateful, and let us say Amen. Before we turn to the Aleinu and reach the conclusion of our service, I wanted to note that we are exactly 2 weeks from our big Shabbaton weekend, our Shabbat to remember. And only last week in the 11th of August edition of the AJN, there's a beautiful article you may wish to consult about my colleague and dear friend, Rabbi Ed Rosenthal, entitled Deep Dive into Environmental Care. Rabbi Rosenthal will be our special guest at the Shabbaton. Bear in mind that you have only to commit to 1 day on the Shabbat morning until evening, or if you prefer, just come along for the evening to enjoy food and music and chevra. Our committee's working really hard, and we would be delighted for your support. Page 586. Please rise for Aleinu.
עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינת עוזו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Remain standing for a few more moments as we turn to page 598 and we think of our loved ones whom death has recently taken from us, those who died at this season in years past, and those whom we have drawn into our hearts with our own. This Shabbat, we especially think of Ruth Marks, who was laid to rest this morning. Ruth was the creator of this, the curtain and the high holiday curtain, as well as a number of the mantles on our beautiful Torah scrolls. She was a spectacular person and personality, and she truly will be missed. In a period of Shloshim, Danilo Kutsenko, Helena Grunfeld, Herbert Irons, Betty Vandenberg, Diane Eilenberg, and Tony Koski. And the yahrzeits that fall this Shabbat: Rose Barber, George Bauerberg, Raymond Bayer, Zalia Bellin, Etya Borovic, Leon Brooks, Ilana Chemke, Mary Cohen, Nedra Einstein, Clara Felbel, Beryl Feldman, Isaac Freshman, Doris Girl, Joachim Heyman, Gerda Hupert, Nora Hupert, Tadez Irlicht, Abraham Jacobi, Kurt Kahn, Zelik Kaminsky, Jane Kay, Esther Kelly, Frank Kindler, Franzi Langfelder, Lynette Lehrer, Leonard Levine, Rhonda Lewis, Sheila Oliver Mayers, Richard Mayers, Norman Mendelsohn, Cheshire Mermelstein, Moniek Minsky, Esther Phillip, Kevin Pownell, Sylvia Radolnik, Edward Stein, Etty Strieger, Sonny Strager, Joseph Unger, Magda Urban Weiss, Judith Wasser, Mark Wilensky. If there are other names that you'd like to add, please do so as I look around the room. Zichronam livracha, may their memories truly be for a blessing, along with all those dying so unnecessarily in conflicts around the world. Please join with me on page 598. Yitgadal ve'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ba'alma divra chirutei ve'yamlich malchutei. V'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kariv ve'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevorach leolam ulalme almaya. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן קל ברכתה ושירתה צושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל Amen. Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel, and to all of humanity. And we say, Amen. Amen. Please be seated as Cheryl Rosen will share a few announcements from the Board of Governance. Temple Beth Israel acknowledges that the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are the first peoples of Australia. The Bunurong people of the Kulin Nation
are the traditional owners of the land on which Temple Beth Israel is located, for which they have never ceded sovereignty. We pay our respects to their elders past and present. Shabbat Shalom, everybody. On behalf of the President and the Board, welcome to everyone who is attending here tonight on this very cold evening, and also online. Thank you, Rabbi, Cantor, Sharon and Ellie, for a beautiful service. Please join us tomorrow morning for Parashat HaShavua at 9 a.m. in person and online, and followed by our very special Shabbat service with Rabbi Danny Schiff, who will be delivering a drash. Some upcoming events at TBI: Take a Stand with the TBI High Holy Day Choir. Rehearsals continue this Tuesday at 7:30 to 9:30. So if you'd like to join, please speak to Cantor Lalum. Please join... No one's leaving the room until sign-up is finished. And please join Rabbi Gary on Saturday, the September the 2nd, as he mentioned before, at the Foothills Conference Centre for a very special Shabbat to remember, an all-day Shabbat experience. Revel in moments of spiritual spark, all while preparing for the High Holy Days. And also, please come talk to Shuvah with Rabbi Roebuck. He's conducting sessions on Thursdays between the 10th and the 31st of August, so you still have time to attend a few. On Zoom, the lessons will engage with Maimonides' Mishneh Torah. And for questions... Maimonides will be attending himself. For questions or help with registration, please contact our friendly office. And please join us for Kiddush after our final song. And if you could return your prayer books to the trolleys near the entrance, and be sure to thank the security as you leave. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, thank you. Thank you. Please rise as we join together in the words of Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. Hamotzi and anticipate the arrival of the Shabbat. This short blessing. Yehi ratzon sheshabbat zo tashre aleinu ora simcha v'shalom. May this Shabbat bring us light and joy and peace for us and our families. And let us say, Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat Shalom and bon appétit בתיאבון.